Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. How are you today? I hope you all are well. We from Group 3 will present about the social context of SLA. The first material about communicative competence will be delivered by myself, Maida Anisyafaah, and the second material about microsocial factors will be delivered by Ahmad Salahuddin and Sister Sylvia Dewi. The third material about macrosocial factors will be delivered by Sister Nadia Rahma Salsabila. Okay, let's look at the first discussion. Okay, I will present about communicative competence. What is communicative competence? Communicative competence encompasses a language user grammatical knowledge of syntax, morphology, and the like, as well as social knowledge about how and when to use utterance appropriately. Kompetensi komunikatif meliputi pengetahuan gramatikal pengguna bahasa tentang sintaksis, morfologi, dan sejenisnya, serta pengetahuan sosial tentang bagaimana dan kapan menggunakan ujaran secara tepat. The model of communicative competence by Canal and Strand. 1. Grammatical competence. The knowledge of the language code include grammatical rules, vocabulary, pronunciation, spelling, and etc. Very simple. Acquisition of pronunciation, vocabulary, word and sentence meanings, construction of grammatical sentence, correct spelling, and etc. Yaitu pengetahuan tentang kode bahasa, meliputi aturan tata bahasa, kosakata, pengucapan, ejaan, dan lain-lain. 2. Sociolinguistic competence. The mystery of the sociocultural code of language use include appropriate application of vocabulary, register, politeness, and style in a given situation. For example, understanding of speech act convention, awareness of norms of stylistic appropriateness, the use of a language to signal social relationship, and etc. Penguasaan kode sosiokultural penggunaan bahasa meliputi penerapan kosakata, register, kesantunan, dan gaya bahasa yang tepat dalam situasi tertentu. 3. Discourse competence. The ability to combine language structures into different types of cohesive text. For example, political speech and poetry. Kemampuan untuk menggabungkan struktur bahasa ke dalam berbagai jenis teks kohesif, misalnya pidato politik, puisi, dan lain-lain. 4. Strategic competence. The mastery of verbal and nonverbal communication strategies in L2 use when attempting to compensate for deficiencies in the grammatical and sociolinguistic competence or to enhance the effectiveness of communication. For example, paraphrasing, how to address others when uncertain of their relative social status, slow speech for rhetorical effect, and etc. Penguasaan strategi komunikasi verbal dan nonverbal dalam L2 or second language yang digunakan ketika mencoba untuk mengkompensasi kekurangan dalam kompetensi tata bahasa dan sosiolinguistik atau untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Misalnya, parafrase, bagaimana menyapa orang lain ketika tidak pasti status sosial relatif mereka, lambat bicara untuk efek retoris, dan lain-lain. Thank you. Variation in language learner. These are multiple linguistics which are systematically or predictably used by different speakers of a language or by the same speakers at different times with the same or very similar meaning or function. They occur at every linguistic level. They include both standard correct and non-standard option,
and they are characteristic of all natural language production, whether L1 or L2. Characteristic of second language learner is highly variable due to changes that occur in what learners know and can produce as they progressively achieve higher level of second language proficiency. Jadi, karakteristik bahasa kedua sangat bervariasi karena perubahan yang terjadi pada apa yang diketahui dan dapat dihasilkan oleh pembelajaran saat mereka secara progresif mencapai tingkat kemahiran bahasa kedua yang lebih tinggi. And communicative context. Linguistic context. Element of language form and function associated with a variable element. And then psychological context. Factors associated with the amount of attention which is being given to language from during production. The level of automaticity versus control in processing, or the intellectual demand of a particular text. And microsocial context. Features of setting or situation and interaction which relate to communicative event within which language is being produced, interpreted, and negotiated. Alright, the second part of microsocial factors is inherent interaction, and it will divide into 4 parts more, and I will explain it one by one. Input is important to learning as it determines what features of language are learned and how. Input itu penting ya untuk pembelajaran karena menentukan apa dan bagaimana fitur bahasa itu dipelajari. Interaksi umumnya dipandang penting dalam pertama, memberikan kuantitas dan kualitas input linguistik eksternal yang diperlukan untuk pengolahan internal. Yang kedua, memfokuskan perhatian pelajar pada aspek bahasa kedua mereka yang berbeda dari norma atau tujuan bahasa target. Dan yang terakhir, menyediakan sarana kolaboratif bagi pelajar untuk membangun struktur wacana dan mengungkapkan makna yang berada di luar tingkat kompetisi linguistik mereka pada saat ini. The second of input and interaction is nature of input modification. Regional talk. Language addressed by L1 speakers to L2 learners is different from the one addressed to native speakers. Bahasa yang ditunjukkan oleh penutur bahasa pertama kepada pelajar bahasa kedua berbeda dengan bahasa yang ditujukan kepada penutur asli. Nah, ucapan penutur asli kepada pelajar bahasa biasanya bersifat gramatikal. Namun, untuk input yang disederhanakan itu dapat menghilangkan beberapa elemen wajib. Contohnya, we like it. Nah, itu kan kalau kita menghilangkan bahasa wajibnya, elemen wajibnya. Tapi jika masih bersifat gramatikal, maka harus wajib ada elemen tersebut. Maka menjadi do you like it? Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat tabel di bawah ini ya, karakteristik of original talk. Nah, yang pertama itu simple vocabulary using high frequency words and phrases. Nah, vocabulary yang simple menggunakan kata dan frasa dengan frekuensi yang tinggi.
Dan yang kedua, long pauses atau jeda yang panjang. Nah, yang ketiga, slow rate of speech, tempo pembicaraan yang pelan. Careful articulation, artikulasi yang hati-hati. Loud volume, suara yang tinggi. Stress on keywords, penekanan pada kata kunci. Simplified lexical structures, tata bahasa yang disederhanakan. Topicalization, yaitu topik di bagian awal, kemudian barulah komentar. Kemudian more synthetic regularity, atau lebih banyak keteraturan sintaksis. Recension of full forms, misalnya sedikit kontraksi, lebih sedikit katakan. And then the third part of important interaction is nature of interactional modification. Social interaction is essential for L1 acquisition. No children can learn their initial language just by listening to tape recordings, radio broadcasts, or TV programs. For L2 learners, interaction is essential but not absolutely necessary. Interaksi sosial sangatlah penting untuk kemahiran bahasa pertama. Tidak ada anak yang dapat mempelajari bahasa awal mereka hanya dengan mendengarkan rekam kaset, siaran radio, atau bahkan program TV. Dan untuk belajar bahasa kedua, interaksi itu penting, tetapi tidak mutlak diperlukan. Modifikasi interaksi yang dilakukan oleh penutur bahasa pertama dalam wacana dengan pelajar bahasa kedua tampaknya memberikan bantuan yang lebih signifikan daripada modifikasi masukan yang dilakukan secara lisan. Nah, di sini kami akan menunjukkan beberapa contoh dari modifikasi yang dilakukan oleh penutur asli kepada penutur yang bukan penutur asli agar non-native speaker bisa lebih paham. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada repetition, ada paraphrase, ada expansion dan elaboration, ada sentence completion, ada frame or substitution, ada vertical construction, ada comprehension check and request for clarification. Saya memang tidak kami memang tidak memasukkan ini ke dalam PowerPoint karena kalau dimasukkan nanti akan menjadi kepanjangan. Nah, teman-teman bisa membacanya sendiri. Di sini ada contoh-contohnya. And well, let's go to the last part of input and interaction. Here is feedback. Feedback from native speakers makes non-native speakers aware that their usage is not acceptable in some way and provides a model for correctness. Feedback dari penutur asli membuat bukan penutur asli sadar bahwa penggunaannya tidak dapat diterima dalam beberapa bentuk. Dan tentunya mereka menyediakan model yang benar. Feedback
secara korektif diperlukan bagi sebagian besar peserta didik untuk mencapai tingkat kemahiran seperti penutur asli. Feedback negatif kepada pelajar bahasa kedua dapat berupa koreksi langsung, termasuk pernyataan eksplisit seperti itu adalah kata yang salah, arahan mengenai apa yang tidak bisa atau harus dikatakan, dan penjelasan yang berkaitan dengan poin, tata bahasa, dan penggunaannya. Thank you. Okay, the next is macro-social factors. Number 1, global and national status of L1 and L2. Language have power and status at global and national level for both symbolic and practical reasons. Symbolic functions of language. There is 3 symbolic. Number 1, political identification and cohesion. Number 2, national unity. Number 3, the process of nation building. And number 2 is boundaries and identities. Neither to create or reinforce national boundaries, but linguistic boundaries often also exist within or across national borders. There is 3. Number 1 is unification. Number 2 is acculturation. Number 3 is motivation. Number 3. Institutional force and constraints. Number 1, social control. Number 2, determination. Number 3, linguistic privilege or discrimination. Number 4, social categories. Different social categories frequently experience different learning conditions and different attitudes or perceptions from within both native and target language communities. Therefore, this level we need to consider in the macro-social context of SLA. Number 1, age, sex, and then ethnicity, and then education level, and then occupation, and the last is economic status. Number 5, circumstance of learning. Children experience with the families into which they are born, the communities to which they belong, the cultural environment within which they live, feel dependent and feel independent. Cultural-based learning strategies, and the last is informal versus formal learning. And there is conclusion. No individual factors in the macro-social context of SLA can be isolated from others. Circumstances of learning are related to the nation that the learner lives in and its history, culture, and geopolitical position, and to social and economic categorization within the society, which in turn are related to historical, institutional, and political force and constraints, all of which are related to and reflect or determine the status of the language involved. All of these factors powerfully influence the microsocial context of learning. Okay, that's all. Thank you very much.